students, let us continue the discussion of concepts regarding the chemical bonding chapter. Okay, today we are going to learn about the bond parameters. You already know about the bond. What do you mean by bond? You know the meaning of the bond. Okay, today we are going to discuss about the concepts which are related with the bond in a molecule. Okay, under bond ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಅಂದರೆ ಬಾಂಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಏನದಾವ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಏನದಾವ, ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಾಕಂತಿರ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ bond length. First one is what? Bond length. Okay, consider a molecule here. Okay, here this is let us consider this one as one hydrogen atom, this one as another hydrogen atom. Both together form a molecule here through the covalent bond formation. You already know about covalent bond. Okay, covalent bond. Next one, it is what? Nucleus of this atom. This is the nucleus of this atom. Okay, now let us consider the distance between these two nuclei. Okay, consider this distance here, or distance consider ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay, consider that distance here. Okay, what is that distance? This one. This is the distance now. Distance between these two nuclei of hydrogen molecule. This distance is called as what? Bond length. It is called as what? Bond length. Okay, then a bond length anta kariteva. What is bond length? The equilibrium distance. The equilibrium distance between two nuclei of atoms present in a molecule. Okay, this distance ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಂದ ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಂದ ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡೂ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ದ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಎ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್. ಇದನ್ನೇ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದರ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಕರೀಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. Okay, second one is covalent radius. What is covalent radius? Again draw the diagram. Okay, one more thing I want to explain here. The bond length of hydrogen molecule is 74 picometer. This is the example. Okay, the hydrogen P is 74 picometer. You know the value of picometer. Picometer means 10 to the power minus 12 meter. Okay, but the P value 10 to the power minus 12 meter. The distance is 74 picometer ಆಗಿದೆ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಟಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಒಳಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಟಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, now let us come to the discussion of covalent radius. Okay, again draw the diagram here. Consider two atoms here.
Okay, joined in a molecule through the covalent bond. I went to the covalent bond, I think. Consider the nucleus of this atom, nucleus of this atom. Again, what? This is the distance between two nuclei. This is what distance between two nuclei. Now, what you have to consider here? You have to consider in this case half of this distance. Half of this distance. ಇದರ ಅರ್ಧವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. This half distance is what? The covalent radius. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು covalent radius ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದರ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಏನು? The half of the distance between two nuclei of atoms, two nuclei of similar atoms. Please remember here, similar atoms joined by covalent bond in a molecule. This is what? Covalent radius. What is covalent radius? The half of the distance between two nuclei of similar atoms joined by a covalent bond in a molecule. Bond length andre poolt distance consider ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ. Covalent radius ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅದು half of distance consider ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು? Covalent radius ಆಗ್ತದೆ. Okay, next one. After covalent radius, consider van der Waals radius. Van der Waals radius. Okay, next one. Consider the diagram now again. These are two atoms of a molecule in a solid. In the solid order. Now consider here another atom here. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು atom ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಈ atom ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದರ ಜೊತೆ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್. Okay, these all are similar atoms. ಇವಷ್ಟು ಏನು? Similar atoms. ಇವೆಲ್ಲವೂ similar atoms ಆಗಂದ್ರಿ. Okay, now consider what is this one? Bond length of this molecule. This is bond length of this molecule. These all are what? Same atoms. Same atoms. ಎಲ್ಲವೂ same atoms are. This is A. This is A. This is A. This is A. ಎಲ್ಲವೂ same atoms ಇರ್ತಾವೆ. And this is a solid. This is solid structure. ಇದು ಒಂದು solid. Okay. ಈಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಇವು ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. I am not considering this distance now. I am leaving this distance. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೈತೆ. ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್. ಆ ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ನ ಹಾಫ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ covalent radius. Now I am considering only this distance. Look at it. ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ನಾನು ಯಾವ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? This distance. This is A2 molecule. This is A2 molecule. This is atom A. This is atom A. These A2 molecules are neighboring molecules. Neighboring ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಾಜು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳು ಎದ್ರೊಳಗ ಒಂದು ಸಾಲಿಡ್ ಒಳಗ. Getting my point or not? Clear? Any doubts here? Okay. Now consider what you have to consider. This is the distance between two atoms. This is the distance between nuclei of
two similar atoms in a solid, but these two atoms are not belong to the same molecule. These two atoms belong to neighboring molecules. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇವೆ ಎರಡು ಆಟಮ್ಗಳಿಗಿಂದು ಒಂದೇ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಒಂದೇ ಆಟಮ್, ಎರಡು ಆಟಮ್ಸ್ಗಳು ಒಂದೇ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಒಳಗಿದ್ದು, ಆದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆಟಮ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅವೆರಡು ಏನು ಒಂದೇ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲ, ಬಾಜು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ದು. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಓಕೆ. ಈಗ ಈ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಹಾಫ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, half of this distance. This half distance is called as what? Covalent radius. Sorry, van der Waals radius. Okay, definition barite nodri, expression kottalla. These two are A2 are neighboring molecules. I am considering half of the distance between two similar atoms in a solid of neighboring molecules. Okay, ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಎರಡು ಸಿಮಿಲರ್ ಆಟಮ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಹಾಫ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಅದೇ ಆ ಎರಡು ಆಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲದಾವು ನೈಬರಿಂಗ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇದ್ದವು, ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಕನ್ಸಿಡರ್ ಹಿಯರ್ ದ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ distance between two nuclei of similar atoms of neighboring molecules in a solid. The half of the distance between two nuclei of similar atoms of neighboring molecules in a solid is called as what? Van der Waals radius. Okay? Yes. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. A2 are two neighboring molecules. I have considered the half of the distance between one atom of this molecule, another atom of this molecule. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆಟಮು ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇದ್ದು, ಈ ಆಟಮು ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರೋದು ಒಂದೇ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆಟಮ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ, ಅವೆರಡು ಒಂದೇ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆಟಮ್ ತಗೊಂಡೇನೆ, ಆದ್ರೆ ಅವೇನು ಬಾಜು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇದ್ದು. ಇಷ್ಟೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವ್ಯಾನ್ ಡೆರ್ ವಾಲ್ಸ್ ರೇಡಿಯಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ is bond angle. Okay, I will give the first of all explanation by taking some examples. What is example? Ammonia molecule. Ammonia molecule is like this. Okay, here two lone pairs of electrons are present. Here it is bonding, here it is bonding, here it is bonding. Here hydrogen atoms are bonded like this. Okay, this is hydrogen. The bond angle between these two bond pairs of orbitals. This bond angle is, in case of ammonia, is 107 degree. Is to 107 degree. Okay. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಿಥೇನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲೂ ಹಿಂಗ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾವು, ಆದ್ರೆ ನಾನು ಲೈನ್ಸ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ದ ಬಾಂಡ್ ಆಂಗಲ್ ಈಸ್ 109 degree 28 minutes. 109 degree 28 minutes. Okay, in beryllium chloride, what is the bond angle?
straight angle 180 degree. Bond angle is 180 degree. ಇಲ್ಲಿ 180 degree ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನೇ ಬಾಂಡ್ ಆಂಗಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬಾಂಡ್ ಆಂಗಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ what these are the orbitals containing bond electron pairs, bonding electron pairs. ಇಲ್ಲಿ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈ ನೈಟ್ರೋಜನ್ಗೂ ಸಂಬಂಧಪಡ್ತಾವು, ಈ ನೈಟ್ರೋಜನ್ಗೂ ಸಂಬಂಧಪಡ್ತಾವೆ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ, ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಬೆರಿಲಿಯಂಗೆ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋರಿನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡ್ತಾವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ ನಾವು. ಆ ಆರ್ಬಿಟಲ್ನ ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬಾಂಡ್ ಆಂಗಲ್ ಏನು? ಬಾಂಡ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. Okay, what is bond angle? The angle between the orbitals, the angle between the orbitals containing bonding electron pairs around the central atom in a molecule. ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ ಇತ್ತು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಒಳಗೆ, ಅದರ ಸುತ್ತ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಅದಾವು. ಆ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಆಂಗಲ್ ಏನು? Bond angle. I will repeat once again. What is bond angle? The angle between the angle present between the orbitals containing bonding electron pairs. Bonding electron pairs around central atom in a molecule. This is what? Bond angle. Okay. Okay students, the next concept in bond parameters is fifth one, that is the bond order. Bond order. Okay, what is bond order? It is very simple. In hydrogen molecule, the number of bonds between two hydrogen atoms is 1. Then the bond order is 1. In the nitrogen, the number of bonds between two nitrogen atoms is 3. The bond order is 3. Bond order 3 and in ethyl molecule, this is ethyl molecule. Okay, the bond order between these two carbon atoms is 2. The bond order between this carbon and this hydrogen is 1. The bond order between this carbon and this hydrogen is also 1. And the bond order ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿರುತ್ತೆ. What is bond order? The number of bonds present between two atoms in a molecule is called as bond order. What is bond order? The number of bonds present between two atoms in a molecule. Two atoms in a molecule, particular two atoms another. Two atoms in a molecule is called as bond order. Okay, next one and last bond parameter. That is sixth one. Bond enthalpy, or it is also called as bond energy. Okay, see here. Consider carbon-carbon single bond present in a molecule. To break this carbon-carbon single bond, to break to this carbon-carbon single bond, I need to supply some amount of energy here. Some amount of energy I need to supply here. That is, here to break this carbon-carbon single bond, I need to supply 347 kilojoule per mole. ಅಂದ್ರೆ 1 mole carbon-carbon single bond break ಮಾಡಾಕ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು? 347 kilojoule ಎನರ್ಜಿನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾರ್ಬನ್-ಕಾರ್ಬನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ರೆ I need to supply 619 kilojoule per mole of energy.
to break a carbon-carbon triple bond, I need to supply 836 kilojoule per mole of energy. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರಬೇಕು ಬಾಂಡ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ required to break one mole of bond of particular type. In a molecule. In a molecule means particular type present between two atoms in a molecule. ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ particular type ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಮಧ್ಯೆ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ರೆ ಬೇರೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ರೆ ಬೇರೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ರೆ ಬೇರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬೇರೆ, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇರೆ, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬೇರೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದ್ರೇನೆ ಬೇರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆಫ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಪ್ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, what is the bond enthalpy? The amount of energy required to break one mole of bond of particular type between two atoms in a molecule is called as what? Bond enthalpy. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ನೀವು ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಂದ್ರೆ ಇವುಗಳನ್ನ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಳಗೆ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲೇಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳನ್ನ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಓದ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಬಂದರೆ ಇವುಗಳನ್ನ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಕೇಳಿರ್ತಾರ. ಮತ್ತು ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳನ್ನು ನೀವು ನೆನಪಿಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳನ್ನ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅವರು. ಓಕೆ, ಎಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಬಾಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್. Okay, see here students, I want to make a small correction here. What is that one? Particular type of two atoms, one mole of bond of particular type of two atoms in a gaseous state. In a gaseous state ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ತಗೊಂಡಾಗ if you consider a molecule that has to be converted into, first of all, in a gaseous state. If you are having a molecule in a solid state or liquid state, you have to consider that one in a, means you have to convert that one in a gaseous state. In the gaseous state you need to supply some amount of some other energy to break that bond in a gaseous state. That is considered as bond enthalpy. ಅಂದ್ರೆ gaseous state ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Okay, this is about what? Bond enthalpy and the bond parameters. Okay. Okay students, let us continue the next concept, that is dipole moment. Okay, what is dipole moment? First I will give the explanation by taking one example. Example is HCl molecule. You all know that chlorine is having more electronegativity, therefore it will have partial negative charge, and hydrogen is having comparatively less electronegativity than the chlorine, therefore it is having partial positive charge. Okay, now I want to calculate dipole moment of this bond. ಈ ಬಾಂಡ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಬಿಡಲಿಗೆ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಬಿಡಲಿಗಿಲ್ಲ, ಕ್ಲೋರಿನ್ ಕಡೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ಯಾವ ಈಗ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದೊಳಗೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಎಷ್ಟು ಐತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದಾಗ ಅದನ್ನ ಈಗ ನಾನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಏನು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಐ ನೀಡ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ these negative pole and positive pole. A charge ಬೇಕು, charge
distance break. Distance break. ಅದು ಮಧ್ಯೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವುದರ ಮಧ್ಯೆ ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಂಡ್ ಮತ್ತು ನೆಗೆಟಿವ್, ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಂಡ್ ಮತ್ತು ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಂಡ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್. ನಾನು ಆ ಚಾರ್ಜ್ ಮತ್ತು ಆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವಾಟ್ dipole moment. Using the mu symbol we will indicate what this is mu, not m. This is mu dipole. Then what is the dipole moment? We are going to multiply by it is called as dipole moment. Definition ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐತಿ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಡೆಫಿನಿಷನ್. ಓಕೆ, dipole moment is defined as dipole moment is defined as ಎರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ ನಾವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. dipole moment is defined as the product of product ಯಾವುದು ಚಾರ್ಜ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ and distance. Product of charge and distance between. Product of charge and distance between the positive end and negative end. Okay, this is what the dipole moment. Okay, ಅಂದ್ರೆ ನಾವು dipole moment ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟು ಡೆವಲಪ್ ಆಗೈತಿ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಯಾಕೆ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತದೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸೇಮ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಾನು. ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಫ್ಲೂರೈಡ್, here also negative charge will be developed on fluorine and positive charge on the partial positive charge on the hydrogen. Okay, here the negative charge developed on fluorine is not equal to negative charge developed on the chlorine. Both are not equal here. Why? Because fluorine is even more electronegative than the chlorine. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಬೇಕು ನನಗೆ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್. ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಮತ್ತು ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಆ ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಎಷ್ಟು ಅದಾವ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕು. ಅವೆರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಯು ಗೆಟ್? ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ this dipole moment is vector quantity. What is that one? This is vector quantity. Vector quantity. Why it is vector quantity? Because it is having magnitude. ಅದರ ಪ್ರಮಾಣ ಐತಿ, ಇದರ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಬೇರೆ, ಇದರ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಬೇರೆ. ಹೌದಾ? ಅದರ ಪ್ರಮಾಣ ಐತಿ and it is having direction. Direction of electron movement means dipole moment is always towards more electronegative element. ಯಾವ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಎರಡು ಇರ್ತಾವೋ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್. ಸರಿ, ಯೂನಿಟ್ ತಗೊಂಡು ಮೊದಲು. ಯೂನಿಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ಫಾರ್ dipole moment? That is dB. dB is what? SI unit for the dipole moment. Okay, dB. It is written like this. dB is unit of the dipole moment. See here, this is not SI unit. SI unit is, what is the SI unit? What is the SI unit for charge? Coulomb. Into, what is the SI unit of distance? Meter. Coulomb meter.
Coulomb meter is SI unit of the dipole moment. And one more thing, the conversion factor. We are having conversion factor also here. What is conversion factor? 1 dB is equal to 1 D. dB is indicated by capital D. 1 dB is equal to 3.33564 into 10 to the power minus 30 Coulomb meter. 3.33564 into 10 to the minus 30 Coulomb per meter is called as water. Is equal to 1 dB. What is this one? This is the introduction regarding the dipole moment. Okay. Okay, students. The next concept is dipole moment and shapes of molecule. See here, always the dipole moment depends upon shapes of the molecule. Okay. Here we are having 4 examples to discuss the dipole moment depending upon shapes of molecule. Okay, consider first one, water molecule. Water. Okay, let us have its structure. It is what? Structure of water molecule. I will write this molecule like this. Okay, here the dipole moment is towards the oxygen. Why? Because the oxygen is more electronegative than what? More electronegative than hydrogen. Dipole moment is indicated by this type of arrow mark. अगर arrow mark यहाँ पड़े तो आगे dipole moment आएगी ना. Okay, here 2 dipole moments are there. Means 2 bonds are there. To get the resultant dipole moment, net dipole moment, total dipole moment, we have to calculate. We have to add what? The dipole moments of these 2 bonds. These 2 bonds. Okay? You know, vector quantities. Dipole moment is a vector quantity. The vector quantity is already which is having the property, which is having direction as well as magnitude. You will learn the vector quantity in detail in physics also. First period of physics you discussion okay. Now I need net dipole moment, resultant dipole moment. Resultant dipole moment is in this direction. E direction. This is what? Resultant dipole moment. Okay, and this water molecule is having bent structure. This shape is bent shape or bent structure. Okay, this resultant dipole moment is water molecule 1.85 dB. This is develop charge oxygen negative hydrogen negative positive distance result 1.85 dB. Expression you have to draw this diagram which is given in the notes, and then you have to give the explanation. Expression explain the dipole moment in water molecule. In water there exists 1 oxygen and 2 hydrogens. Therefore, the water is having 2 OH bonds. Water is having 2 OH bonds. The water is having bent shape structure. Bent shape structure. Then here 2 OH bonds are present. The resultant dipole moment of water molecule is 1.85 dB. ಇಷ್ಟು ನೋಟ್ಸ್ ಇರೋದನ್ನ ಬರೆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಬರೆದಾಗ ನಿಮಗೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ which is next one,
Let us consider boron trifluoride. Next molecule is boron trifluoride. BF3. Okay. First of all, draw the structure. Fluorine. Okay. Here, in boron trifluoride, 3 BF bonds are present. Bonds are present. Okay, 3 BF bonds are present. Next one, the bond angle. The bond angle is 120 degree. Correct 120 degree. Triangle draw 1, 2, 3. Triangle draw. And in boron trifluoride, fluorine is having more electronegative than the boron. Therefore, dipole moment is towards the fluorine in all the 3 boron fluorine bonds. Okay? See here. ನೀವು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಕಲಿತಿರಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬಂದಾಗ ಅವುಗಳನ್ನು ವೆಕ್ಟರ್ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಅಂತ. ಓಕೆ? ಈಗ ನೋಡಿ ಇವು ಎರಡು ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರ ಇವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು. This is what resultant dipole moment of these two bonds. And if you consider this one, you will get the resultant dipole moment in this direction. ನೀವು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಕಲಿತೀರಿ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವೆಕ್ಟರ್ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ನೀವು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಇದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ in this direction. What happened here? It is like this. Consider here. Resultant dipole moment of these two is this one, and this resultant dipole moment of these two bonds is cancelled by this one. Why? Because that is like this. Okay, what is the net dipole moment? 0. 0. See here, and if you consider these two, it happened 0. It is equal to 0. If you consider these two, this is resultant dipole moment of these two bonds, and this is equal and opposite to the third one, another one. This is also 0. If you consider one more thing here, these two bonds, the resultant dipole moment is here, and this resultant dipole moment is equal and opposite to this bond. Therefore, even though having 3 fluorine atoms in boron trifluoride, resultant dipole moment is equal to 0. ಅದು polar molecule ಅಲ್ಲ, ಇದು polar molecule ಆಗಿದೆ water. ಯಾಕೆ? Here resultant dipole moment is 1.85 dB, but here the dipole moment in case of boron trifluoride is 0. Okay, only one point is there. The resultant dipole moment of any two bonds is equal and opposite to the third bond. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಎರಡು ತಗೊಳ್ರಿ, ಇವೆರಡು ತಗೊಳ್ರಿ, ಅಥವಾ ಇವೆರಡು ತಗೊಳ್ರಿ, ತಗೊಂಡಾಗ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಏನು ಬರ್ತದೋ ಅದು ಮೂರನೇ ಬಾಂಡಿಗೆ ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ, ಈಕ್ವಲ್ ಅಂಡ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ boron trifluoride molecule is 0. ಓಕೆ, ನೀವು ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕೊಡ್ರಿ, ನೀವು ಮತ್ತೆ ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತದಂತ. ಕನ್ಸಿಡರ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, third one. Beryllium chloride. Let us draw a diagram here. Beryllium chloride, it is having bond angle 180 degree straight as the okay. The electronegativity of chlorine is more than that of the beryllium, therefore dipole moment is towards what?
towards the chlorine. Chlorine ಕಡೆಗೆ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, two bonds equal to 0. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ರಿ, here in beryllium chloride two beryllium chlorine bonds are present with a bond angle of 180 degree. Because of this reason, because of 180 degree bond angle, the two bonds are equal and opposite to one another. Because of this reason, in beryllium chloride, dipole moment is equal to 0. This point the last molecule. Let us discuss about the last molecule and important molecule. Okay, comparison between NH3 molecule and NF3 molecule regarding dipole moment. ಎರಡೂದರದ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ. ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಮಗ, ಏನ್ ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ, ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು, ಅದರದ್ದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬೇಕು, ಶೇಪ್ ಬೇಕು, ಎರಡು ಮೂಲೆಗೆ ಶೇಪ್ ಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡ್ರಾ ದ ಶೇಪ್ಸ್. This is the shape of what? The ammonia molecule. Shape of ammonia molecule. Okay? And here let us draw the shape of NF3 molecule, nitrogen trifluoride molecule. Okay, both are having pyramidal shape. Both are having pyramidal shape. ಇದನ್ನ pyramidal shape ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. pyramidal shape ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ, ನೀವು ಪಿರಮಿಡ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಪಿರಮಿಡ್ ನ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಪಿರಮಿಡ್ ಬೇಸ್ ಏನಿರ್ತೈತಿ, ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇರ್ತದೆ, ಅಪೆಕ್ಸ್ ಏನಿರ್ತೈತಿ, ಶಾರ್ಪ್ ಇರ್ತದೆ. It is like this. The lone pairs of electron present on nitrogen acts like a apex to the angle, apex of the pyramid, and these three bonds which are connected to the nitrogen acts like a the triangle formed at the base of the pyramid. Adike this shape name is pyramidal shape anta kariteva. Okay, the bond angle in both the case, bond angle in both the case is 107 degree. ಎರಡಕ್ಕೆ 107 degree ನ ಬಾಂಡ್ ಆಂಗಲ್ ಅಂತ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಐತಿ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್. among nitrogen and hydrogen, nitrogen is more electronegative, therefore dipole moment is towards nitrogen. In ammonia molecule, dipole moment is towards the nitrogen kadege irtadi. Okay, and in this case, in nitrogen trifluoride, the dipole moment is towards the fluorine. Why? Because fluorine is more electronegative than the nitrogen. This is e kadege. Okay, now kadege fluorine kadege. Now let's have the dipole moment of these lone pairs is always in upward direction. In both the case, it is in upward direction. Okay, upward direction. One more point. Let us draw the resultant dipole moment of these three bonds in ammonia. These three are towards the nitrogen, therefore resultant dipole moment is also in the direction of the dipole moment of lone pairs of electrons. ಈ nitrogen lone pair of electron dipole moment direction ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಐತೋ ಅದೇ ಕಡೆಗೆ ಈ ಮೂರು ಬಾಂಡ್ಗಳ ಮೂರು NH ಬಾಂಡ್ಗಳ dipole moment ಕೂಡ ಅದೇ ಕಡೆಗೆ ಐತಿ. Therefore these two are added. Why? Because the dipole moment due to lone pairs
the resultant dipole moment of these three bonds are in same direction. Same direction. Therefore, the dipole moment in case of NH3 molecule, ammonia molecule is 4.90 into 10 raised to minus 30. Okay, I'll write it over here. Okay, 4.90 into 10 raised to minus 30 coulomb meter. This is because the dipole moment due to lone pairs and the resultant dipole moment of the three NH bonds are present in same direction. Because of this reason, both are added. We have got the dipole moment of ammonia molecule is 4.90 into 10 raised to minus 30 coulomb meter. Okay, now come to this point. The result of the dipole moment of lone pairs is in this direction, in above direction. But the resultant dipole moment of these three NH bonds is in this direction. This direction of the resultant dipole moment. Fluorine direction. The resultant dipole moment is nitrogen direction. Now, these are not equal and opposite. Straight away illegal. Straight up 0 side. Therefore, these two cannot be added and these two cannot be completely subtracted also. Therefore, we have got dipole moment in case of NH3 molecule as 0.80 into 10 raised to minus 30 coulomb. Start the dipole moment of ammonia molecule is more than that of the dipole moment of NF3 molecule, even though both are having the same shape, same bond angle. Property same in ammonia molecule 3 NH bonds are there and 1 lone pair is there. The direction of dipole moment of lone pair and the direction of dipole moment of these three bonds are in same direction. Therefore, they are added. We are having value 4.90 into 10 raised to minus 30 coulomb per meter. But in case of NF3 molecule, what happened? This is 0.80 into 10 raised to minus 30 coulomb meter. Why? Because the dipole moment of lone pairs and the resultant dipole moment of three NF bonds are not in the same direction. Therefore, the dipole moment is 0.80 into 10 raised to minus 30 coulomb meter. Okay? In question notes explanation correct question explain the dipole moment of NH3 is more than that of NF3. The dipole moment of NF3 is less than that of the NH3. Give reason. Diagram draw ಮತ್ತು explanation usually ಯಾವುದೇ ನಾಲ್ಕು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಯೂಶುವಲಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಳಗೆ ಬೆರಿಲಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂಡ್ BF3 ಯೂಶುವಲಿ ಇವೆರಡು ಕೇಳಿದ್ರೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನು ಮತ್ತು ಈ ಕೊನೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಕೇಳಿದಾಗ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ. Okay, this is an important concept and you have to remember the definition of dipole moment also. This is what the dipole moment and shapes of molecules. Thank you.